you kill a life. If you save a tree, you save a life. A very good morning to all of you. Today, we the students of Guru Harkrishan Public School, Karol Bagh, using the virtual platform to celebrate tree plantation drive. Our environment is important for us, not only locally but also globally around the world. The constant falling of trees in India has been a problem for a long time, and tree plantation drive is important in creating awareness of the issues. It is rightly said by a great philosopher that the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. So like any other occasion, we will like to start the program with the Shabad, which removes negativity and darkness and replace it with grace and light. धरती पाई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आई, जिथे मेरा सतगुर बैठा आई। जनते पाए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आई, जिथे मेरा सतगुर बैठा आई। The students from primary segment will be presenting some beautiful poems about trees and their importance in our lives. Today, I am telling about you how trees are important for us. Trees are the basis of sustaining life on earth. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen by photosynthesis. They also help in reducing soil erosion by binding the soil to their roots. Trees absorb carbon from the atmosphere and store into their wood and bark, thus slowing the rate of the global warming. मेरी कविता का नाम है वृक्ष। छोटा सा एक फल का पौधा, छोटा सा एक फल का पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है, बड़ा वृक्ष बन जाता है। लंबी लंबी टहनी इसकी, लंबी लंबी टहनी इसकी पत्तों से भर जाता है, पत्तों से भर जाता है। पक्षी इस पर करे बसेरा, पक्षी इस पर करे बसेरा। छाया ये हमें देता है, छाया ये हमें देता है। छोटा सा एक फल का पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है, छोटा सा एक फल का पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है। धन्यवाद। Today I am telling you about how are trees important for us. We should save our earth by planting more trees, stop burning
plastic factories should be decreased as factories are spoiling the greenery of earth. We should stop polluting water. We have stopped many kinds of pollution like land, water, noise and sound should be decreased. By planting more trees, we can save our Mother Earth. Thank you. मेरी कविता ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ। ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜੋਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैं हूँ पेड़। मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो, गड़ो गड़ो में मत बांटो। दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है। मैं तो सखा तुम्हारा हूँ, मित्र सबसे प्यारा हूँ। फल मैं खुद नहीं खाता हूँ, सब तुमको दे जाता हूँ। जहरीली गैसें खुद पीता, तुम तक शुद्ध हवा पहुँचाता। धरती का श्रृंगार करूँ, सूरज का सप्ताह करूँ। जीवन का मैं हूँ आधार, फिर भी तुम करते मुझ पे प्रहार। एक बात तुम सुनो देकर कान, वृक्षों का तुम करो सम्मान। थैंक यू। आज मैं आपको पेड़ों के ऊपर कविता सुनाऊंगा। पेड़ लगाओ, दुनिया को खुशहाल बनाओ, सब झूम झूम के नाचो गाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ों से मिलती है छाया और मिलते हैं मीठे फल। ऑक्सीजन देता है ये हमको और पक्षियों को मिलता घर। पेड़ लगाओ, दुनिया को खुशहाल बनाओ, सब झूम झूम के नाचो गाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ है जीवन का आधार, फायदे इसके कई हजार। अगर पेड़ ना लगाओगे तो फायदे कैसे पाओगे। पेड़ लगाओ, दुनिया को खुशहाल बनाओ, सब झूम झूम के नाचो गाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ों की है ये खास बात, अपना भोजन स्वयं बनाते। ना मारो इन पर कुल्हाड़ी, ये धरती की शान बढ़ाते। पेड़ लगाओ, दुनिया को खुशहाल बनाओ, सब झूम झूम के नाचो गाओ। पेड़ लगाओ। धन्यवाद। Next, the students from middle segment will be expressing their views on the tree plantation drive, followed by an amazing poem. Trees can be short, trees can be tall. Whatever kind, I like them all. They give us oxygen, they give us air. We give them love, we give them care. We take care of each as if they were our own, from when they are seeding to fully grown. From berries to cherries, for apple to grapes, they give us different fruits and grow in different shapes. With their colorful leaves and long beautiful brown trunk, we know that the beautiful trees are not junk. They need water, soil, space and light. We give them those things day and night. Coming up next are some wonderful videos of students planting trees along with their parents. What a wonderful initiative! Mom, you know that why plants are important for us? Yes, but you tell me, Vita. Okay, let I tell you. Every natural object has some importance and plays an equal role to maintaining the ecosystem. But the most important one is tree or plants, because trees or plants absorb carbon dioxide and release oxygen.
and oxygen are very important for our life. Please grow more and more trees and do not cut the trees, please. Trees are also considerable amount of sound and helping reducing noise pollution. Birds lay their eggs in the nest on the trees. Thus, the trees also nurturing many species. Mom, do you know why trees are important for us? Yes, why? Because the trees are medical properties. They are used in the healthcare industries. They also save us from ultraviolet rays. And it is also responsible for our skin cancer. Thank you. Trees play a key role in catching rainwater and reducing the risk of natural disasters like flood and landslide. Mom, you know, plants play an important role in maintaining the ecosystem of our planet. Photosynthesis is the process by plants produce their food in the presence of sunlight. Plants give us oxygen and takes carbon dioxide from us. It also provides us with medicine, especially Ayurvedic medicine. Mom, you know, they also help in reducing soil erosion. Forests help in flushing wildlife and providing shelter for us. Trees also provide fruits, which is a source of food for birds, animals, and human. From roots to leaf, every part of a tree is beneficial to us. Thank you. My dear friends and my dear teachers, I am Dakshesh Jaina from Guru Harkishan Public School, class 8A. Today, I am going to tell you some of the benefits of planting trees and plants. Trees and plants play a very significant and important role in our life. Trees and plants have long-lasting and far-reaching benefits for our health and earth. By planting trees, we are saving lives of our future generation. Trees also absorb carbon from the atmosphere and store it in their wood and bark, thus slowing the rate of global warming. See, there are many benefits for planting trees and plants. So plant as much trees as you can and make your environment green and happy. To make the society aware about the importance of planting trees, our students have written some meaningful slogans. They will surely motivate you all to plant some trees. Don't make trees real. We should keep them with care. Cut the greed, not the greed. The future is in our hands. Let's take a stand to preserve the land. जन जन तक ये संदेश पहुंचाओ, प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाओ। हम बच्चे मिलकर पेड़ लगाएंगे, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। जन जन तक यह संदेश पहुंचाओ, प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाओ। उद्यम करिए, रह के सारे हरा भरा सब करना है। रुख लगा के बोलते सारे प्रदूषण ना जलना है। ऐसा करके छड्डो दुनिया, अमर कहानी चलती रहे। पिपल बोहड़ कुछ निम्मा लावो, पवन स्वर्गी चलती रहे। वातावरण है साडी सबदी जान, इसलिए इसदा करो सम्मान। We have heard that singing has a power to heal and can also recover patients. So now I request Prableen Kaur, student of class 8A, to recite a poem on this gracious occasion to bring change in us to save the environment.
ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਗਰਮੀ ਝੁਰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਐਦਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਬਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੇ ਭੰਡਾਰ, ਮੜਾ ਮੂੰਹੀ ਕੋਇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ। ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ, ਥੱਕੇ ਰਾਹੀ ਜੋ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ, ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾਈ ਖੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਖ, ਕਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਭਲਾ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਭਲਾ ਕੌਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਭਲਾ ਕੌਣ। ਧੰਨਵਾਦ। Plant a tree for future and participate in tree plantation drive. Thank you. Good morning. I would like to congratulate GHPS for the tree plantation drive. Thank you. Trees are our lifeline. Let us plant one. The family of Guru Harkishan Public School, Karol Bagh, welcome everyone for an endeavor. Each one plant one, shrub or a hedge, and motivate the tree plantation drive. पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत. Following the teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji, the principal and the entire fraternity of Guru Harkishan Public School, Karol Bagh, bows in humble supplication for his said words and make an effort to motivate tree plantation drive. To conclude this divine celebration of tree plantation drive, I, Manpreet Kaur, a student of class 12, Guru Harkishan Public School, Karol Bagh, would like to share that the flora and fauna on earth are indispensable for human beings, as one cannot survive without them. So, to maintain the life here, we need to preserve green, as nature is a marvel full of essence. To preserve it in its pristine glory becomes our priority. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.